zingine. Kani mapenzi basi nitafute kwingine. Kaha unipendi sinitafute mwingine. Na kama Johnny Form basi nitafute ingine. Ingine na ingine na ingine. Ingine na ingine. Yo, it's your boy Swale Jeffo. Leo tumekuja shoot hapa Ngong kama vile unacheki. Tuko Ngong Hills. Tunataka tuanze shughuli au sio? Nataka tupige ngoma kaa 3 ama ngoma moja 2 hivi. Leo niko na majamaa wangu hapa hivi. Kucha huyu. Yo. Kama Mr. Mtux hapa mwenyewe. We are back. Au sio? Jamaa wangu amenisupport siku mingi, alafu kuna dancer wa power. Beres hapo hivyo. Yeah. Unafanyanga nini mtu yangu? Mimi napiga ngoma dancing kiasi. Bado nakuzanga bado futa. Na Mtux wewe unafanyaga nini bana? Mimi sinajua bado mimi ni dancer, mimi si mchache. Skate hapo futa. Safi. Alafu tuko na Mr. Director mwenyewe pale. Mambo kuja kwa lights. Director mwenyewe au sio? So kuja hii side. I hope itakuwa tu sawa. Tumepiga hike but changamsha. So ndio tunapanga alafu shughuli ianze kama kawa. Yeah man. So tuna change location, tunaenda another scene. Tunatafuta location for another song. Sisi ni hapana tulisema hapa. Tuna utilize space vizuri. Unakuwa kama Diamond, anazamanga calligraph. Nenda US. Calligraph Jones. Akose kupiga video. Utilize the time. Aya, cut BTS. Unajua pale ni chini. Sawa. Sisi tukishoot tutapata hivi. Tunaenda kwa kupanda hapo hivyo. Hebu msanii panda tuone. Ale msanii anashinda kupanda. Ai. Wewe beres. Ai. Wacheki hiyo view wewe. Nitaambia nini watu? Kwa msitu huko. Kwa wanyama pori. Wewe. Ai, chungana hiyo kondoo. Kai. Lete njengine kwa biberis. Iko rule boy. So hapa hivi tuko tunataka kupiga hii track inaitwa Ingine. So behind the scenes au sio, tunataka tuanze na dancer, maana dancer pale. Hii ni trial kwanza au sio? Uko ready? Uko ready? Man born ready. Wacha tuone rada itakuwa aje. Au sio? Acha tuone. Tumepiga track moja, so we are on the next track. Kama Johnny Form basi nitafute ingine.
ingine na ingine na ingine, Songa nyuma. ingine Bado. ingine na ingine na ingine. Mama. Kama Johnny Form basi nitafute ingine. Twende. Playback. Kani ganji basi nitafute zingine, kani mapenzi basi nitafute kwingine, kaha unipendi si nitafute mwingine, na kama Johnny Form basi nitafute ingine, ingine na ingine na ingine, Songa nyuma. ingine na ingine. Songa nyuma. Kaulipenda last ndio hii ingine, ona head tuko ndani uko nje. Na nini? Ni bwana inipati hiyo ya kula nyuma. Naweza kuwaosa. Haya twende. Kani ganji basi nitafute zingine, kani mapenzi basi nitafute kwingine, kaha unipendi si nitafute mwingine, na kama Johnny Form basi nitafute ingine, ingine na ingine na ingine. Kaulipenda last ndio hii ingine, ona head tuko ndani uko nje, sijui kani mimi ama nini mtu kwa down this time why bother, unavuta waya twende wapi uko tena, ni kama niko Moshi, habari uko Kenya, salamu zimefika, kijana na Kenya na simu ndio ashiki anaifanya katuna so ona toka kwa hii kuja hivi unarudi hivyo Kwa hiyo kuja kwa hii sawa. So kuja tutapata shoti ya mbali karibu. okay. Chill. Unisikie mimi? Na ni mbio una sprint. Arudi. Pause kidogo. Huwezi toka tu na pause. Si unajificha. Labda unakuja. Rudi tena. Na ni mbio bana. Ukifika hapo una pause kama 2 seconds nitakwambia ukam sawa? Chill. Twende. Kuja. Paka kwa lens. Inafaa. Twende. Hapa ni behind the scenes, tunapiga scene fulani hapa, tuone itatokea aje. Ni time critical my G don't flinch, you moves kama hizi, raise kama hizi, ukitutafuta utatupa. Kuja tu the intro na wewe. So hapa Tani hivi ndio jua ipige poa. So hapa tuko scene hii tuna shoot gani? Ingine Scene ya mwisho. Hii ni scene ingine ya mwisho. Hii saa tuko na mamorio wangu wote hapa ndani. So tunataka tupige hapa. Alafu leo tuna utilize hii ngong tunaishoot vile inafaa. Sasa tunapiga hapa hivi hiyo nini moja. Then tukitoka hapo twende ile side, hebu onyesha huko. Tuende huko ni vast like vast, ni place fit sana. So hii ndio location ya mwisho. Au sio? Kitale in the building. Alafu venye kama vile wahenga walisema usisahau kufinya subscribe hapo hivyo, au sio? Support vijana wenye wanajituma, au sio? Kitale in the building na tuko scene nyingine cut.
So hapa tunataka tupige hii ya mavijana wangu hapo wakipiga ma moves 1 2 3, alafu tuone rada gani, au sio? Tuanzishe. Tunaanza bate hapo. Wewe jenenda hapo. Hata mnaweza endelea tu ndani. Mtuko ameachwa. Mtuko umeachwa. Beta imeisha. Slomo yake anasema slomo yake itawapiga half. Ile half hapa hivi. Hata hizo moves zinaweza ingiana kwa half. Piga moja na slomo. Sijika ni mimi ama nini ama nini ama nini ama nini ama nini sufuri. Guilty as charged bado 3 2 wait. Arudi nyuma. 3 2 go. Kani ganji basi nitafute zingine, kani mapenzi basi nitafute kwingine. Umeacha kwa mwenye amelost. Kama Johnny form basi nitafute. Wacha mnipa, wacha si lazima ianze na track. Nyipigieni ndani tu. Pigieni ndani yeni. Haya tuendelee. Ingine na ingine. Kaulipenda last ndio hii ingine. Ona head tuko ndani uko nje. Sijui kani mimi ama nini ama nini ama nini ama nini ama nini sikufeel. Guilty as charged bado tunameka kill. Ingine Twende. Kani ganji basi nitafute zingine, kani mapenzi basi nitafute kwingine. Kaha unipendi si nitafute mwingine, na kama Johnny form basi nitafute ingine. Ingine na ingine na ingine. Ingine na ingine na ingine na ingine. Kaulipenda last. Sawa, chukue slomo sasa. Sasa slomo. Sasa slomo mpige tu hivyo, lakini sasa mchukue ni mpige tu normal. Tunachukua slomo kamera ndio itachukua hiyo slomo. Mpige tu normal. Twende huko. Hapa ishaisha. Hapa ishaisha. Sasa unaweza cheza nao, uchukue mmoja au Kaulipenda last ndio hii ingine. Ona head tuko ndani uko nje. Sijui kani mimi ama nini ama nini ama nini ama nini ama nini sikufeel. Guilty as charged bado tunameka kill. Ingine more deadly nika tuko battlefield. Tuko rada bado tukisaka nyako field. More pressure this time what I feel. Ni time critical my G don't flinch. You moves kama hizi, raise kama hizi. Ukitutafuta utatupata tuko busy. Na usikach bro take it easy. Nani mwingine hakuna kama mimi. Kasi kitale basi hatusikizi. Ilianza jona passion daily kusukuma, but time ikisonga it's all about business.